TV. Saa ya Vilingi Wa Mauvoo. Ni kwatia wa tinda nesa ni saa ya Vilingi Wa Mauvoo mutongo TV ngwatanio ya mukamba na ni mauvoo maingi tukumba ni sehemu dhenyani wa umundi wa kana wa matuku kenda mwene wa akili mwakani wa ngilili miongweli na itatu ni tawa Steven MUEMA teresia mwende no konenga mauvoo kwanza ya meko na yu ambao kunikila MUEMA alatumanenge tawito alatukumbanesye ne bamwe na Raila Odinga selama na ndiye kumona Ruto ni nzelekesi ya utati umbanoni wa Azimio Masako. Indi Matiangi no kukwata wa iyo muvia wa usesei inspector wa polisi na EACC ni azozino kuongo. Mutumia Mungu utani mwingi West no kuitia aki muka na mwana wake ni moi wengu sanisiyonisi yake dhaka. Na maseneta ni makwata mbao wito wa kuongela kimanza cha mangava na kuma bilion maana atatu miongonyanya kufika bilion maana ana miongole na 5. Vilingi Wa Mauvoo. Tombi mwanda musaisi ya mavuma kwa neti oteti ni pa kuose wangu sanisi katoa tongo Imazimio wani Kenya umbanoni wa umundi ola hoteli ni umwe musini mwenene wa Masaku ngusanisi isi umilele moyumbe wa Langata Felix Oduoro Kanajaras ubikie umbanoni uo na asi wane mwema ayumbe Mazimio alame bikitembe wake maiteta kanane wana tongo isi ayumbe ma ODM kuthiko mwana musumbe Dr. William Ruto kule State House. Daniel Mongela nukutuelese. Manoni ula waete mwa mbunge alama nasa kuungua mwavuli wa Azimio. Azimio inawezekana. Asanteni sana. Va mutongoi wa ngwatino ya Azimio la umoja na dingila kanandesa kuitikila onavanini mausungi wa mausa kwa ni movetuku wakila walese kwa na live voti ya uyumituki vena wana ni wawo kana ngwatino niyo ya tongoetie na utalo mwenene wakula. I want you to know that the report in the IBC whistleblower is authentic report. Authentic information. It shows that at 245 constituencies, Mr. William Ruto got 4.6 million votes. And we got 7.1 million votes. If you had the 45 which were not transmitted electronically, but the returning officers came with the physical forms to IBC Center at Bournemouth. If you take those results and now add up 245 plus 45, that's 290 constituencies, plus the diaspora, then Mr. William Ruto gets 5.9 million votes, and we get 8.1 million votes. A difference of 2.2 million votes. That's authentic. Inkinda kulia atongu ya lama minite ukilanilia na kusetu kwa kuma mkwati neno la Azimio la umoja na kulika ndeni wa Kenya kwanza kweveta ivila ni ila masa kuiwe nundu masa kuiwe meungu wa siyama siungu wa mkwati neno ya Azimio undula waweta tota ilite ateti kukalanilia kuma mkwati nioni ila masa kuiwe meungu wayo. The other one is saying that these who have defected from Azimio coalition need to resign their positions and go. And secondly, you see
new dangerous phenomenon developing that members of parliament are approaching the executive supposedly for development in their constituencies. Under our current constitutional dispensation, the resources are being actually allocated by Parliament. Parliament is the one that the executive comes with a budget proposal to Parliament. Parliament looks at the budget proposals and then agrees on how to allocate resources. So the days when members of Parliament used to go and see Mtukufu Rais Nyayo, ati ulituahidia sisi utaleta mradi ya maji hapa, utajenga locals housing si hapa, barabara hii itatengenezwa, kwenda piga magoti chini kwa rais alete maendeleo. Imekwisha. That era is gone. For a political party to say after the elections you are now resigning and now going to join another coalition, the one actually you ran against. That is political prostitution. Uneni undu kwa watomba ni mutongwi wa chama cha Wiper na kiura wa thuthi ya atongu ya maende na kuikala ungua nkwatino ya Azimio la Umoja na kutetea ene nthela maende na uvini wa muno ni ngalama ya mikale na mathinangi ungua utongwi wa OU. So, be there, be a champion. Be a champion. Let us really make sure this country is safe for the present generation and the generations to come. If we falter and go and eat ugali or whatever it is, we will be counted on the wrong side of history. Some of us have decided to stand for what is in the best national interest of our country. And this time, we are called upon to stand firm and be a true. So, fellow Kenyans, because you are leaders, if you are not careful, you're going to follow. You're going to find your own constituents ahead of you. And that's where they are. We saw that in Jacaranda. I saw that in Kibra. You're most likely going to see that in Mavoko tomorrow. And therefore, as a leader, you need to ask your question. Do you want to lead or you want to be led? Nake mwandiki munene wa chama cha kiuteti cha Jubilee Jeremiah Kioni nenda atongoi ungua chama ki kukuna alivoti mbewa kutoa isisi kalona utongoi wa Kenya Kwanza na thingila kana mota chama me ungu wa mwavuli wa Azimio na mainamba kuiveta. See again, any visit, cohabitation, dining, wining with Kenya Kwanza by any member from Jubilee, it is against the position of the party, and it is also against the position of Azimio. Wakili mbunge cha Langata Felix Odwol Elias Jalas ukusia wakulika umbanoni huu Valait na wisia kutongwedho kuma umbanoni usu. Kwimudhani wao ni nkwatinino ya Azimio la Umoja evaniwa utaisia umbano sokoni wa Mlolongo kunenesia maunduma utongwe wa Azimio la Umoja na wa Nikola withi tuvukati wa atongwe ungua mwavuli wa ngwatanino. Daniel Mwankela, Utongwe TV, kumaba manzoni kauntini ya Masaku. Ni muvyada nduthi kwa mwaka maukuli kukonia nao alambe na kielelo cha kumweki ambeni ulona minister wa usesai wa nthini Dr. Fred Matiang'i iyo utuku musi kwake mutani wa Karen musini wa Ilobi no maende na kumilwa na kuwete mausungio kauta ayumbe na maseneta ngalikoni ya silikali meenda Matiang'i aekana na wia wa mana edhoni wisi ndatu la miao ibindani ila wa ikibila ni usumbe ni mubetu inspector munene wa volisi Jafet Kome na CEO wa muvea wa kulungana na ulusa ni EACC Twalib Mbarak mayasia kana maibia idheka nzika iyo kana nzeke siya kutuma maobisa mo musini kwake Fred Matiang'i na ke Benjamin Mwaka no kutueleza. Ula unai munene wa makovo na usesei wa nthini silikali ni betu Daktari Fred Matiang'i wiyo mwetu eke wambini ni au ni itina wa mawakili make na ndongo yole Raila Odinga kuya munoka na veina ivango ya kumweke ambini minister of atena itumi nengane
Matiang'i utatini muvitu ni umwe kati wa maminista nene ma president unenukie Uhuru Kenyatta alama naye Stalin Wambe italoni ya Azimio. Ukitaka kuwa kiongozi, tunataka kuongoza nchi yetu. How can you attack public servants before foreigners? Tunachukua inspector general wetu, unamutusi mbele ya wazungu wamekuja kwa ofisi yetu. Nguthu ya ayumbe mangwatanio ya Kenya Kwanza itongowe ni ndongo ya alainge muyumbe wa Kikuyu Kimani Ichung'wa ni mamwenda Matiang'i yumbanye kusembanya na kuko kwa serikali. Ni mamwenda Matiang'i yumbanye kusembanya na kuko kwa serikali edhwa na masola mautongo i serikali ni bitu meweta vayimundu na wendu wa kumwikia mbini Matiang'i kwa aike kukenga NMV ve na ivango ya kumukwata. To CS, former CS Matiang'i, we know you are afraid. We know the guilty are always afraid. Whatever you are afraid of, and you know the things you did when you were in office, just patiently wait for the law to catch up with you. And if anybody wants to arrest you, it will not be done in the wee hours of the night. You will not have to stage any drama. It will simply be the law catching up with you. So what we are seeing now is the height of desperation when they realize that even what they were building is imploding from within. When they realize that members of parliament, elected leaders, and other people who would have otherwise associated with them no longer want to be associated with causing chaos in this country. Kawa serikali ya Yuna Matiang'i waambie tena muno o ivindani uleti muviru kumana na undu serikali ya ivindani ya President Uhuru Kenyatta ya vuluka udhukumiwa muninu wake Dr. William Ruto. Keli ni maafisa Moses kukonywa nthino wa kumana maasya ateti alani ya nyanya maruto o yumetuke ni wasi wa serikali kana usumbe muvitu ni wakonisi wakavavo lisi nthino wa kuwa na kumana maasya NMB sinduila oyu ito na ithiwa ithayo kiwe. There is the small matter of Ruaraka land scandal. So, you know, that matter has never been resolved properly. So if you have been doing money laundering, you have been doing corruption, you have been doing abuse of office, then those are offenses that are punishable by law. There are those who today run guilty of either committing or commissioning extrajudicial killings in this country. There are those who are afraid of the things they did in office, abusing power, blatantly looting public resources. Ateo namo ateti maulino maende kukwatia kana serikali ya oyu ikwete kuivithia kwa kuthinya maminista na president na thiumwe ya Uhuru Kenyatta. Those of us who are ministers in Uhuru's government, who are close to Uhuru, they are not just targeting Uhuru, they are targeting us as well. Maybe you might not know this, Baba, but having been a defense minister, I had about 4 security officers. 3 were withdrawn. But the day I was seen in Kibra, the next day, the only remaining police officer assigned to me was also withdrawn. Ningependa kumuuliza Mheshimiwa William Ruto, isionekane kama yeye baada ya kuwa rais wa Kenya, motisha yake ni kuhakikisha kuwa wale wote ambao hawakuwa na yeye ama hawakumpa support ama hawakufanya siasa na yeye ni maadui, kwa hivyo lazima wote wapigwe viboko sasa. Ngaliko ya serikali ni alumilili ya mwonga mwoka na nongi na mivango yo ya oyu ya kusukuma kila mwenendi aive koti vatete viende ya vekelele huwa atongoi maulei kana atongoi halamba nae usumbene muvitu. We want to assure them, even as members of parliament, that we will stand to defend their rights. That nobody will harass them, but when the law catches up with you, you will have your day alone and with those who you abused power with. Kuma vamya koni ya mbunge Musino Ilovi ndilivotia Vilingi Wa Mauvoo nitawa Benjamin Mwaka. Ni muvea Jaben tuendete kwa Caleb muvea wa sasa hii kaunti ya Makueni utongwe ne county commissioner
na maofisa ma polisi ni matwa isiseso ya kuosa mawoni yulwa uthukumi wa kukwatiania na mwene nthi kwa ilanja usesei izo ya atoyo musini wa wote kimanisio ni cha Wote Technical Training College wala County Commissioner Kaburu Kaimba wenda aimi kweka ukombo idhia aithi miunda yo maidhi nondo kine kia tetangusa nisio kati wa aithi na NND Caleb Chalo wa Mutonga. Unenanya kati wa maofisa ma polisi na NND kana public participation ula watongo wene County Commissioner wa Vama kwene William Kaimba na maofisa mo CSA yulo akwiki ametalatala kauteleto na kutethesya kwa ilanja CSA va kaunti ino ya Makueni no watoyo muthenani wa kana kimanisione cha kiuvundi cha Wote Technical Training Institute. Unenanya uke othothewa ni siendo kauta mbene wanango wa siendo na muno mali ya mwene nthi kumona no thosya wa siuma ila sizikania ta scrap na indi kinene kila kiothothewe weni aithi maindo kuma mbai ya Masai na NND ma Makueni. County Commissioner ni wenda NND ma Makueni mevetangane na kukomboethya miunda yo kana itheka kwa aithi na kethiwa ni mekwika ou mambe kwika unenanya na NND atuimo kula indo isi kwitha yanga ivetete ndongo ino ni yaweta ingi kana vayingwa indo sikwitikelwa kwithwa kisione kila kikwete muradi wa silanga watho wake. Influx of cattle into our areas with or without permission from the landowners, and specifically Thwake project land, and we've agreed that no animal shall be allowed to graze in Thwake project land. For the issue of willing buyer, willing seller, we have really concerned about it because this is private land, but then we are asking the cattle owners that they should ensure they respect other people's property, and especially those who have not listed their land to them. Profiling anybody, and more so that you mentioned Masais, but we have the view that even our own people, when they come to rent out their land, they do it in consultation with the others, because it is disgraceful for you to rent out land and then when the animals are being taken to water, they pass through other people's chambers. Hakika nyamuma na biasala na matona kwikonya no thosya wa siuma muthembo wa scrap matena mavalua komishana niwo wetakana no mwana biasala umu mvutukithie kutwaisya biasala usuva Wote na Makueni na kethove mundu kwenda kwikonya na biasala u ni usio akeyumilia na komanda license. We came out with a conclusion that we have only one licensed scrap dealer, and that is the only one we recognize. All the others are illegal and we will not allow them to operate within our sub-county. Siuma mbuthu mbituku maofisa ma polisi ni manatwaisya musako musieni wa Wote na kukwata miyo kauta ile na teto ta scrape thukonu na meo munini wa komanda wa polisi va Makueni akunyo kanyo muvyu kwa alama ya kwikonya na biasala u kishe zile vitu zote yenye imeweza kuibiwa, zile vitu zote yenye imeharibiwa ya serikali, tuweze kukamata wenye wamehusika. Na tuko na watu wawili tayari yenye tumekamata. Nafikiri hapa Wote tuko tuna dila moja, na wale wengine wenye wanafanya hiyo biashara, wanafanya biashara yenye haikubaliki. Na nimepata majina yao, tuko na hawa dealers wawili na tutatafuta hawa. Caleb Chalo, Mutongo TV, Vilingi Wa Mauvoo, kumava kaunti ya Makueni. Twatanisia na Caleb ndangu nengelelenge wemwe ya komacha kumangaliko sia kitu mutumia omwe kumotuni wangu tani mwingi ya udhuloni wa suwa kaunti ya Kituyu kule serikali kuwekethia akini akwatekana itino kibeti chake na mwana wake wa kuwa miaka 18
kwa wakuma na kila kiwetekana tangusanisio siakitheka mwanake okwa isito Brian Musyoka atemangiwe emundane kwa ithe wake miile kumanyinya wake o wakwa kutemangwa balethe wake Patrick Ndana wavika mathikoni alame muthenyane wa umundi avikite ndini wa wheelchair na matakitale make itina wakuwa kwa kilungu cha miaka ili Lina Musangi nukutweleze. Oni kamemeka Patrick Musyoka Ndana ulani wethi wakamwana kana ulethi itwemo kwa lungu ya mbewa miaka ili niwaitakana mwana wa katatu atemangiwe mundani kwa mwakani muthelu kimwana chako kila kinoi okinyamata olondo nyake woaitwe Ndana ni wawechakana ni ukuno muno kwa keti na wamuka wake na kamwana kakua wa kwanzia ya Kenyamu kavindani kala utetethia kumana makwitha waite kwa ilungu yasa. Musyoka ithitwo kwa tawiti sivitalini mumusini wa ilovi na valona vikito musiku wake eunguwe matakitali kuka kumuthika mwanae wa katatu. Ni sivitali, nina sivitali, lakini hata kwa kwake tayari kila tukulia ni akitende utaulu ombola kanava esilu atatu masiko imane kiwembene kumana na kiko kiki ya Kenyamu walame ya serikali vikie kumanenga haki ya ndo maki alamu waitwe Simeon Kaviveni ya senior assistant chief wa Kakululo na vala wakuli enenzi medho na umiso kavindani kao kunikiliwa kiko kiwendeye nitwathika Brian kamwana ka Musyoka kalako iwe mwewe 10 ile mwaka muthelu na ino akathika umundi bano kwa twini wa Kalamba no itina wa inya wake kwao mwewe 10 na ketwa muthikio ba na nitukulia andu methe na umesio na kwetela nundu serikali iende na ukunekela kila kiatumie kuisi thiwa cionze andu methe na wia lakini serikali oyitu twena andu atatu twende na kuchunguza na twakwati ukweli kila mundu wonze akethesi na bakela be mundu wisi kila kitu neza kya apeni na kenoele utunenge report na tukatia maundu acio neza ngaina mutethi patrol siende nundu polisi bayo bakuwe bangutani na nengi be mundu na thina mundu ona ala meungea ko nengi tukwatire na twa waita ala meungea mbui meungea nguku itu twaite kuko wandu mekethea wasiwasi we are on top of things Chari chama viko na kila kiusuto ni cheva kingi wala kama wanaka ukuwa miaka 18 kavikia kuvikwa kuisuo na kala kama vikia kuwa kwanzea kutemangwa miile itina wanyinya wake na kekuwa wa kwanzea iya kutemangwa Vilingi Wa Mauvoo kumangutani mwingi wa dhiloni wasuwa kaunti na ketui Lina Musangi Naende yasu alamati twene thayo mathi umwena mugo alamati wetu mende ya ukia kisio we mwanya na maikwata aki ila elite tuisonga na mbe maseneta ni makwata mba wetu wa mangavana wa kwa wa kimanza cha silingi bilion maana ana meongole na 5 ndeni wa mwaka wa budget ya mwaka wa ngilile meongole na 3 meongole na 4 mainene ya kaunti ya Mombasa ni mawetakana kwa yunga lama mekalele yulumuno na silingi bilion maana 3 meongonyanya ila serikali nene ivangite kunengane kwa serikali sia mutiuko iyanite Angelina Museo Selela Ainene kikaloni cha komiti ya ilovia na budget ndini wa mbunge ya Senate maseneta ani maadhingilela kanavyo na vata wa serikali si account kuangola ilovia valama kuwatakana oyunga lama ya mekalele yulumuno na kana bilion ima na atatu na miongo nyanya na ila serikali si account ivangi ito iyanite utaundu seneta wa account ya Mombasa Mohamed Faki ukuelesia ni matarajio yetu kwamba kwa mwaka huu 2023-2024 tungependa ziongezeke kwa sababu kama tunavyojua kumekuwa na ongezeko la bidhaa, bei za bidhaa tofauti. Ukiangalia kama petroli mwaka jana ilikuwa ni
kufikia ikisoma bajeti kwa karibu shilingi 120, sasa ni 170. Kwa hivyo kila kitu kimeweza kupanda. Utoaji wa huduma katika kaunti zetu umeongezeka, na vile vile pia zile fedha zinazotokana kuletwa katika kaunti zetu pia zinaongezeka. Nima kuelesekana udhukumi wa kaunti nuongelekete kwa kilungu kinene na kana ilovia iyesa kuyana valama kuwesekana vena vata wa budget ya uimi na uima wa mwendeni wa serikali nene kwa langila serikali siya kaunti nukudu wa udhukumi wa vendeni wa serikali siya metiuko. Ongezeko la fedha ni muhimu kwa sababu tumeona kwamba utoaji wa huduma pia umeongezeka. Kiangalia kila kaunti imeweza kuongeza huduma, wafanyikazi wameongezeka, mishahara inaongezeka. Kwa hivyo haiwezekani kwamba tubakie pale pale 380. Kama mlikuwa hapa wiki iliyokwisha tulipokuwa pale Serena, naibu rais alisema kwamba hata wakitolewa suruali hawataongeza katika hiyo 380. Nafikiri tulikuwa kwa pale Serena wiki iliyokwisha alipotoa tamko hilo. Lakini kitu ambacho tunasema ni kwamba kila mwaka huduma za serikali zinapanuka na huduma za serikali za kaunti pia zinapanuka. Tukiangalia kuna huduma ambazo zimegatuliwa. Kwa mfano agriculture imegatuliwa kikamilifu. Kazi zote za ukulima zinafanywa na kaunti, ufugaji zinafanywa na kaunti. Kwa hivyo ile budget ambayo iko katika serikali kuu ya ukulima, yani agriculture, lazima ipungue, bajeti kubwa iwe katika serikali za kaunti. Jua bajeti kila siku inaongezeka ya nchi, lakini unakuta bajeti inaongezeka lakini mapato ya kaunti yanapunguzwa. Kwa hivyo tunataka kuambia serikali kuu ya kwamba wanavyoongeza bajeti ya nchi wahakikishe wanaongeza na bajeti za kaunti, kwa sababu kama tulivyoelezewa ni kwamba maisha imebadilika, kila kitu kimepanda. Kwa hivyo kuna umuhimu bajeti iongezwe kikamilifu za county na za national. Wana uye vuma na kivilo wa komiti iya ilovia na budget bungeni ya Senate Ibrahim Ali Roba ni wadhingilila vata wa serikali siya kaunti kutumia ilovia siya mwanende kwanzia ila siya elite kuikilia kana mwanende niwomekana kukwata maendeleo. Kila mtu ana jukumu yake. Jukumu letu ni kuhakikisha county governments wameweza kupata fedha ya kutosha kuweza kutekeleza kazi zao. Na ikiwa kuna gaps yoyote, kuna entities mingi ambao wako na jukumu ya kuweza kusimamia shida zozote ambazo zitatokana na kulingana na matumizi ya fedha katika county. Lakini haitokuwa sababu ya sisi kuweza kupunguza kazi yetu ama kutofanya kazi zetu kama kamati ya seneti kwa ajili kuna shida fulani ambayo yamezungumziwa, na hizo shida zitaangaliwa na entities ambazo wamepewa hiyo jukumu ya kuweza kusimamia. Kavindani kama seneta Elikuma Elembata ni yeye Kisuani Evo seneta Faki wa Mombasa na seneta Molo na chama cha Wiper kaunti ni Alamu Shakila Abdalla nimeenda serikali ya Katiku ikidhekana ilovia ila ikwatikana andi ni wapoti ya Mombasa na Lamu ni siya iwa kaunti isu chelelo kinene na kuikidhekana emende ni mauneka. Sababu haiwezekani tuwe na bandari hapa na pesa zote zinakwenda serikali kuu, alafu baadaye tunarejeshiwa kidogo kidogo kama dozi ya dawa. Sisi kama stakeholders muhimu hapa ni lazima tuweze kupewa bandari, tuweze kupata mapato kutokana na rasilimali. We want to benefit. We are the people who paved the way for the Lamu port, and we are the ones who are on the ground. Ni sisi tunafaa kufaidika before anybody else. Kwa hivyo tunataka kumiliki port yetu Lamu, tuwe na bodi yetu na tuendeshe mambo yetu. Ndilivota Vilingi Wa Mauvoo kuma kaunti ya Mombasa ni itawa Angelina Musee. Ni muvea Angelina tuisembo thiumwone, tutendeto thiumwone kusela mtandao wa Facebook. Gavas wa city ya pole kwa musiusu wa mwinginga inamone usu akwate aki naende wakasi wakasema tianyi adhinisie Ruto muno February mwaka wa 2020 na ile ayakana na wia edhwa ni wapetisie meyo imwamwe ni woni waku ni muviande na kutuma woni waku sila ili tatu kende mwitano waambie na Ndeto TV mutandao wa Facebook tu live Mutongo TV ni tusiokedete.
ubanga uisanda indi ndwaya wakulume ubanga ni wisi kwicha mistali no wichenginya ukeyuma wime kwicha ndwana ni undumwe na kukwatia ni undungi neve tone single 300 na kwenda single 300 mundume pedhina masitwa nitoa Faith Mwende we single ni kaleto 300 ni single ndio wese 300 lakini 300 kwa time mingi kwa mundume single 300 na no manda wa mundu ni manda mundu tutoa no share single tuwe mundu genuine mundu trustworthy aumenamo komata wiwie ni otuma fair ukaiwa akanamo komata liketwe kilasi ne cha character development ndaka meswe eso ida wambitese kota nenda ndinuka gwete senda kame kwani kwa yeke ya mindoni kana ile uwe na kola kwaondoka ni kula sio kwa kilende kwa hii mbesa sia kwa hii wesa kukwatithia mundu kwendete thayune chawo cha ndwaima ni undu wivinya muno kwatiania na Peter Mutuse wa Maunda gethamba support baby isitola mwitana muno mutane indi twenda kuonenge buso tukwete mundu mutako mana ingi maishane kila wakatano kwambia saa 12 na ndateka miongo ina sia iya mawiyo kilungu ni cha mbenzi wiyone au memesi kupindota na aka mesi kupandwa ni ba Mutongo TV ngwatanio ya mukamba mbenzi kweli kisomo ni uvunguo wa maisha masio mauni na kuvevangi utona kwikiwa uvunguo uungusuni ekava Embu College yi Embu valave na mawithuluko masio na kuongela nzevenzio kuma kiimani cha Mount Kenya ukethia wiki lasini utite kuuta vate kuombosia. Embu College ni undu umwe na musi ona utemusi tuina utuika wa miaka mbewa 25 ndini wa kuvundisia makosi kivathukanio na vala tuminite na kuvivithia amanyiwa mbewa 5,000 nitusomithasya makosi kivathukanio kwa ngelekanio engineering, business and accounting, hospitality, ICT, hairdressing and beauty, school of driving na ingi mbingi soma naitu na ndukelila wosa ni wamwa iwambe ni wendehe duketi kile andu maisai matunda makisomo meoka ili andikithie na itu unike kwa mauvombe yange tukunie simu kwisila noti mwonza ile imwe 5 ile mwonza noti kenda kana uthoke mutandao witu ula ni www.embucollege.ac.ke. Embu College, skills to go places. Dial *811*464# to get Proverbs 3 verse 5 as your skiza tune. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways submit to him and he will make all your paths straight. Do not be wise in your own eyes. Fear the Lord and shun evil. This will bring health to your body and nourishment to your bones. Amen. Dial *811*464# to get Proverbs 3 verse 5 as your skiza. The demand for medical and healthcare professionals is on the rise. At the Imperial College of Medical and Health Sciences, Thika, we give the best to our students. If your career choice is in the medical and health sciences profession, we are your college of choice. Admissions for nursing and other medical courses for March 2023 intake is ongoing. Welcome to Imperial College. Imperial College of Medical and Health Sciences, committed to professional excellence. Ni twasiogethia mwenda musesia Father Raphael Kimiu yasipe bata silikali ikongelanga kinando kila kibathiwe kunenganwe kwa andu ala kumatethesia kukitana na umu wa mikalile ainena na Vilingi Wa Mauvoo ingi Raphael yasiaka na ingima amuika ni makolete misini na kutia ashi makalika ndawane sia kumila kwa sia moloto wo boni mutesia tuelese za inyamasya inge maene na munola mena ukwati munini kumwana munya ola wende na kusewa kundukwanya na ingala makimika ile kwende na kuambatia na kwa na Father Raphael Kimiu nonginya ilo vika vikena kuongela makovikia utalo munene mwandu ala ko isione bingi siandeno ya Kenya na hongi makwate kendo gitanya makwati yangia kwa ilungu ya sa tulitonga
kwa serikali nundu wa kwithiwa ni tethesie akuma ituma ketha nimekwosa mbesa cia kuthia pension ila ni ubika karibu 3,000 kwa kulingana na kulasi unenganwe na isio sieke bathukanyo tuitunga muvia kwa kiuni kwitha tuinacho na tukona kiende yetu yasia no ibuswese ni kwithiwa mena kindu matona kwitha mailikana mwai wathela nimeitha matona ukwata kindu cha kukwata chao ya cha muvuko ingi ili tonya umatethesia kutania gwikala nthi ya Kenya na kwithwa makuni makura na yekondena ukosewa thina ungi mbwanini vikie na uisione mbingi cia nthi ya Kenya na nengi pala isusumie twikulia ketha no itona o kuongelekanga nondo maisha meo yulu ukethia maitu na ku maitu nimethi wa matona kwithiwa na maisha maseo makutani ya nthi yo ila mathukumie ni kwitha jila mai na pina ni mathukumie na maiya utethio wa nthi yo ulani ibinda ya nthi yo kumatethia ibindani ye o pamwe na ciana kutethia aseimasio alama cieyete kwa ibinda yasa na mwinga iye yende yana utua thima tuitunga muveane mbua ilo tunengie ona kau ndi mbeanu kundu kwingi inde kwa kila kintu kwatie ne tutungia ngai muvea na tuyese mwe yaende na kutwia usuvione wake na wendone wake ibindani yetu inayo nundu wa mathina ma maisha ndo mailie ikajito na ndo ingine malikile mautumeni ni masindo nthuku cia umila ndawa cia ulevya maukini matailete mateno theu na methi wa mayonza ona matanesia kuvikia nusu ya miaka miongo isutona tuyasiana ulilikane na wetano kwa ando ni malilikane wetano wangai wako manakana miyone makalu mabe wa mutheu na mekali miyoye meseo misi mingi na kuomboka na nzeo kuendea na usianzia wingi na sio nda kulika ndawani sia kumila ingini wakule vedho na unene nyakati walama endea na kuemea imani unyonda wa sio mila na ila siende na utunga malayo mwone tina wamwena kutunga mbai kwa saa na kuendea na kuananga maundu mangi kivo kisomo tuesovea na siendo sia ulevya sia kwananga mejito nondo sietuma siana sito itatona kuona utethio wa fees kutoa skulu ni kwithiwa mundu ulikite ndawani sia ulevya na mauthe ingi ndatona kwithiwa na cha kusomethia siana na kulio ni kana ethiwa asiai ni meitha malikite ndawani sia ulevya na mena siana ende isiana na sio iketha itona kuikata kwa utuende na kwitha na society ya andu avineye meusia angi avineangie na meisia kusia angi avineangie muno na tuyithi ya society itu ndetona kwikwatwa kia watachuma nitovane na enende kuendea na utula mea kana mitakatala ya serikali na kuendea na udhoso mwana utumia ndawa isia umila aikulia siku lunga muno miendele ya muika na kumumianzia nila maendea na ulika itesa umatethia une weta no ingi kwa kulikana tuwate weto wa serikali tuwekane na ndawa sia ulevya na ikenini yesoveano na itindo nthuku ila yumonia kana esuneta yonzea ila ya kwithi wa mundu muima mundu munene tuinenebwa ni kwananga mejitu inde tuinenebwa ni kwikalia nesa tuiminenga ndaya asiai kwa siana ila sikwala na asiai masio itone kusuvea asiai masio ni kwitha mavinda maingi ukune wa miaka tesu siana nisiula wana asiai na asiai mayikala tamethi wa memo iyo kwa utu yasia asiai methi weme uathimo maikethe memo iyo siana ni itone kusuvea asiai monesa waka ondinda masaku nyeneta waboni mutesia ni muvyabo ni tusongana mbe munini wa musumbiri gathi gashago ne wakule neke ndande sike badhokanyo imande mentala tala kuolanga munya ola wende na ukusi wa kondo kweke badhokanyo ingi gashago ne wakule ndai kwata ne kwete usungio kwa madhi natamo waleu na kondo kweke badhokanyo na maundu alama tetwe ne uwaluku wanzeve Jemima tueleze. Munini wa Musumbiri Gathi Gachagua ni wawetakana kavindani kanthi ya Kenya iende na kukusia mathina alama etawani uvinduku wanzeve na vala munyo munene wende mbe wa Kenya milioni 5 katono 3 ni momende na kunyamawe ninza ndeni wa county miongo 31 va Kenya. We are in a crisis. No doubt. The world is bleeding from the impacts of climate change. Kenya is bleeding from the impact of climate change. Excellencies, ladies and gentlemen,
To demonstrate the impact of climate change, Kenya has consecutively missed 5 rain seasons. We are deep into the longest drought in 4 decades. As a result, more than 5 million Kenyans are facing starvation in 31 counties across the country, where livelihoods worth $1.5 million have been lost in the last 1 year. Wildlife, one of our leading foreign exchange earners, has also not been spared. The drought is threatening to drive the world's heritage, the wildlife, to oblivion. Onaingi ni watungia nthi cianza muvea kuondoa kutethecia nthi ya Kenya na kimanza cha mbesa mbewa bilioni 47 katono nyanya cia kwitethecia itina wa mii mivitu. While we appreciate the UN family and other national and international non-state actors for their support of the more than 47.8 billion Kenya shillings towards emergency response in the past few months, the situation is dire. While Kenya is taking immediate and a few long-term measures in response to drought and famine, we cannot manage the situation alone. We need children in school, otherwise they will be left behind. We need safe pregnancies and deliveries, but malnutrition among expectant and lactating mothers and children threaten to erase gains already made in suppressing mortalities in these vulnerable groups. The ripple effect is that hungry people cannot escape poverty. They cannot be healthy. They cannot go to school. They cannot be peaceful. In short, there is a direct link between food security and achievement of all the sustainable development goals in which we seek to leave no one behind. Gachagua nuamenda akenya mose itambia ya kuvanda miti wala nio ula okwita Jazamiti Initiative na ila itongoe uswe ni musumbi Dr. William Ruto. Kavindaka nthi ya Kenya yende na kukitana nanza Gachagua ni wankulia siana ikavikie na kuvanda miti masukuluni. Gachagua ingi ni wasia serikali ya Kenya kwanza niende na kuvanga miradi ya kutoa ya kuinza ndovoi na kuinza silanga iana nene nthi yonde. Today is the first. Share the same theme. Gachagua ane na ndeto ivala evikite cha thini changwa tanio ya nthi yonde kana UN kila kima ofisini manene ma gigiri. As we celebrate the 45th Lions Day, the world and humans are interconnected. If we have to save humanity from the threat of extinction, my burden must be your burden. We must stand united or we perish. Nilivotia Vilingi Wa Mauvoo, nitawa Jemaima Momo. Ni muvea Jemaima serikali yu ya siaganani kuikwacha thoa wa mutu matukane ukabika silingi ya natuibika mwene we 10 mwakane u mwandiki Muungame maundoni manzama ya Minister Julius Korir na wetakana unengani wa mbolea kwa aimi nosi ya matunda kilunguni cha mivutho yokite itina wangetha kuma county ne 10 ila sima mbemba kukwatikana. And our target as government is that the price of maize should come to around 100 and below, 100 shillings per 2 kilo, whatever. The interventions since November up to now has reduced from 230 to around 180, and we are going further to even by the time the yields or the harvest happen this season, the short crop season, which is expected to be harvested around May to July, will have another impact on the prices, and then now the final impact will be realized when the long rains maize is harvested, which will be around October, November, December there. Then we expect by that time the price of unga
to be around 100 or below. So that is the commitment of government to ensure the cost of food to Kenyans to be. Tuisonga nambe tuitanisia na maundu mangima nthi ya Kenya na Eritrea ni sietikala kwa betanga bata wa mathangu kana visa ebindani laikali ame kwenda kuthoka nthini wa imwe kati wa nthi ii. Musumbi Dr. William Ruto na munyanya wa Eritrea Isaiah Afwerki asia kana kini kiutethe sia kuiania umwe kati wa nthi ii ili pamwe na kwa ile utandithia. This is a confirmation of the warm and cordial relations between Asmara and Nairobi and our two peoples. Mr. President, thank you very much for your leadership in the many fields, especially the diplomatic arena in our region, your contribution to what is going on in Somalia, your contribution in Ethiopia, in Sudan, is commendable. You have provided leadership, you have given your insights, and you have supported all efforts that speak to the integration of our region. Indeed exciting to be here today because of your initiative, your inspiring visit to Asmara, which has changed the mood and the tone and the revival of old dreams that are no inventions or reinventions of a dream that was there decades ago. For you to come and visit Asmara, inspire everybody in the country and the whole region, I can only say thank you, 1,000 thank yous for that visit. To facilitate growth in trade and connectivity between our people and our business, we have agreed to abolish the requirement of visa permanently, effective today. In this regard, we have instructed our ministries of Interior to work on the modalities for the ratification of this directive. Given the commitment of my administration to deepen and strengthen our bilateral relations, I wish to confirm today that Kenya will open a diplomatic mission representation in Asmara, and I have consequently instructed the Ministry of Foreign Affairs to commence the process of operationalizing this directive immediately. Your Excellency, this will build into our desire as a region to create more connectivity, more networking, to enhance business, to enhance investment, to enhance trade. What you have said, what you have mentioned is a joint statement for Eritrea and Kenya and beyond. So thank you for that again. You are inspiring millions across the region in Kenya, Eritrea, Somalia, Ethiopia, Sudan, South Sudan, Djibouti, everywhere else, and across the continent. So for that again, I would like to sincerely thank you for this achievement. This is a milestone. Nene mwana Musaisi ya Mauvoo suma musumbi wa Eritrea na musumbi wa nthi ya Kenya ni matwete muthia wa Vilingi Wa Mauvoo mwendo ni wa saa 3:30 nye nita wa Stephen Mwema na kiteresia mwendeni wanangelelia Mauvoo kwanzia ya meko ni muviano ndo akusia na onde alama tethesia kumbania na kuwete Vilingi Wa Mauvoo tuikomana uni saa muonza ngumbandithie kwa oyu tiwanesa.